Perfecto. Okay. So, good afternoon. I'm the CEO and founder. I'm the CEO and founder of Tutellus, and this is our first AMA. Okay. Ask me anything, okay? So we are streaming in Hangouts in YouTube, and I'll be here a few minutes trying to answer your questions. We have a lot of questions from the different, social media channels Nacho has been collected during these last days. I'm going to make the AMA also in Spanish, que me ha hecho en español, así que voy a intentar contestar todas en ambos idiomas, okay? I'm going to try to answer all these questions in the two languages, in Spanish and English. So, main reason to stay here with you now and to record this event is, to stay closer than the users, than the community. We have around 800 users in Telegram, a lot of hundreds of thousands of users in Facebook, and around 20,000 users between. Any kind of question you have about the project, the tokens, the ICO, or whatever you want to ask me, feel free. It's the first time we make AMA. I'm not nervous, but this is the first time, so I suppose next one we'll have much more people connected and much more people asking things, okay? So, now in Spanish, very, very fast. Es el primer AMA que hacemos, así que nada, trato de responder a todo el mundo. Traéis los tokens, sobre Tutellus, sobre la ICO, sobre lo que queráis. Estoy aquí para que me descuarticéis. Así que he recopilado muchas preguntas que habéis ido haciendo por redes, las ha recopilado Nacho, básicamente por Telegram, Facebook y Twitter, y voy a intentar responderlas todas en español y en inglés. ¿Ok? Okay, so we start. I have first question of... this is a very simple question. Mike Love asked us, what future exchange will Tutellus be on? Okay. We are discussing with several of them. The goal is to have at least one exchange per continent. I mean, we have one exchange in Latin America. We are speaking with them. Other exchange unless in Asia. Probably in Singapore, and we want other exchange in other part of the world, probably Europe. Okay, we'll announce the names before the ICO ends, and of course after the ICO, the token will be running in this exchange. Okay, the time lapse between we close and it will be very, very short. Estamos hablando con varios... Me preguntaba Mike Love que qué exchange vamos a utilizar. Entonces, bueno, le comentaba que estamos hablando con varios, tanto uno, al menos en Latinoamérica, queremos uno por continente. Uno en Latinoamérica, otro en Asia, otro en Europa y, bueno, estamos hablando con varios, no podemos todavía decir nombres, pero los publicaremos antes de que se cierre la ICO. Y el diferencial de tiempo va a ser mínimo. Entre que se cierre la ICO y que el token empiece a cotizar, van a ser días, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esas estamos. Okay, let's go. James Webster asked me, how different are you compared to Coursera or BDegree? You know, Coursera and BDegree are other educational companies, and this is a very common question, very good one. These are two very good companies in the ecosystem, and I'm going to tell you and explain you the difference between Tutellus and these two companies, or anyone. Well, from Coursera, very different because Coursera is not a collaborative platform. In Coursera, the content is provided by universities. So from a
content providing point of view, the goal of both platforms are completely different. In Coursera, you can study things in relation with university. In Tutellus, you can study things in relation with the real market job. Okay, so the content production is completely different. Respect BitDegree, BitDegree is a new company based on blockchain, educational company. They have the same type of content creation than okay. And the most important, and of course I say it with all the respect, they start from a content and a student's point of view from scratch. They have to create a community. They have no courses. They have no students. So we are in a different line. We have around 1 million users, students. We have more than 103K video courses, and we have the community. We have a powerful community in some courses of more than 50,000-60,000 people inside that course. Okay, so the model different because of the kind of content and because of the status of the company. Okay, we are not a new company. We don't start from scratch. We are a 6-year-old company, and I think this is a point to consider. Me preguntaba James Webster que qué diferencia hay comparando Coursera o BitDegree a Tutellus. Y le comentaba que, bueno, Coursera es una plataforma con contenido creado desde universidades, no es una plataforma colaborativa, por lo tanto el contenido se asemeja mucho más al de una universidad que al que puedas estar buscando para tener trabajo o mejorar en tu trabajo, ¿de acuerdo? Tutellus es creado por profesionales del sector y no por profesores de la universidad. Respecto a BitDegree, que es una empresa muy interesante, de educación online también basada en blockchain, pues ellos están empezando ahora de cero, es decir, ellos no tienen alumnos, no tienen cursos, no tienen profesores, no tienen contenidos, tienen que crear todo de cero. Nosotros tenemos ya 1 millón de alumnos, 130.000 videocursos y, bueno, llevamos 6 años de recorrido, ¿no? Entonces, tenemos ya una gran comunidad detrás de cada curso y creo que esto es algo, pues es un valor tremendamente complejo de conseguir en el corto plazo, pues porque nuestro tiempo ha llegado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente todos estamos en el mercado de la educación, pero con propuestas de valor diferentes. We all are in the educational market, but with a very different value proposals. So I think the cake is enough big to earn money and to earn uses for all the players that are in the market, okay? Main reason, absolutely, we differentiate, respect all the traditional educational platforms, is that we are the only one that pays users for learning. Coursera, edX, Udemy, Udacity, all these kinds of platforms, you have to pay if you want to learn something, okay? In Tutellus.io, you get paid. So this is the main difference from a student point of view. Okay. Next question. Stanley Brickman asked me, why Tutellus needs blockchain technology? This is a very good question. Thank you, Stanley. Thank you very much. Well, I think everything in Tutellus.io, all the value proposal we have using blockchain is about decentralizing the governance of the platform. Okay, everything is around the governance. I mean, until now, we were taking a lot of decisions, operational decisions, business decisions, based on our point of view of the different staff things, right? So we were running like the typical collaborative platform or the typical centralized platform. If we decide to rise up or down the margins of content providers, we did it. If we decided to approve or not to approve a new course or a new career, we did it. I think with because it's the own community, the own people with the enough power from a governance point of view, from a relevance point of view in each skill,
the one who is going to make the best choices for anything. Okay, so in the new Tutellus, in Tutellus.io, is the token holder from a relevance token point of view, the one who makes the best choices, right? So we got the decentralized process through them. Rest of the things are secondary. From a point of view and from a blockchain technology point of view, the most important thing is about decentralizing the governance. Bien, me pregunta Stanley Brickman que ¿por qué necesitamos blockchain? ¿Por qué, no? Realmente en Tutellus, si no podríamos hacer esto sin blockchain. Y le estoy contando, os estoy contando a todos que, bueno, que el cambio más profundo que hay y que se produce al utilizar blockchain, o la razón principal que va detrás, el subyacente que va detrás de todo, es la descentralización en la gobernanza, ¿vale? Es algo un poco abstracto de entender, pero es importantísimo. Es decir, en el Tutellus actual, en el Tutellus centralizado, las plataformas colaborativas son las empresas, es el equity quien toma decisiones de negocio, de operaciones y que afectan a la propia estructura de la plataforma, ¿no? Nosotros podemos decidir mañana subir o bajar el margen de los profesores, pagar antes o después, bajar o subir el precio mínimo de los cursos, diseñar una carrera u otra, aprobar o no aprobar un curso, etc. En el nuevo Tutellus son los token holders, desde un punto de vista de relevancia, desde el punto de vista del STUT, del token que mide la relevancia, los que van a decidir este tipo de acciones. Por lo tanto, las acciones se van a tomar, aparte de que una forma totalmente descentralizada, van a estar tomadas de una forma mucho más coherente, porque nosotros, desde un punto de vista de operaciones, no somos los más idóneos para decidir si un curso de, por ejemplo, JavaScript debe ser aprobado o no. Es mejor que esa decisión la tomen los expertos en JavaScript de la plataforma, ¿de acuerdo? Que además serán remunerados en tokens por ello. Por lo tanto, todo el valor desde un punto de vista de blockchain tiene que ver por la descentralización en la gobernanza y, obviamente, por empoderar al usuario y que pueda hacer muchas más cosas, ¿no? Ok. Next question in Spanish. Mireia Castillo. Mireia pregunta. A ver, lo que vamos a Nacho. Hola, me gustaría saber qué tengo que hacer para comprar tokens si estoy en España y si Hacienda me va a pedir algún documento después de haber comprado. Toma ya. Muy buena, Mireia. Vamos a ver. Si quieres comprar tokens y estás en España, pues tienes que completar el KYC, que es el proceso de registro en tutellus.io con todos tus datos personales, documentación, prueba de residencia, etcétera. Nos aseguramos que eres quien dices ser y ya puedes comprar tokens. No tiene más misterio. Necesitas una cuenta con Ethers para enviar Ethers al smart contract que tienes va a pedir. Es que las cosas son tan abstractas. O sea, Hacienda te pide información si mañana compras cualquier tipo de moneda. Si quieres comprar libras porque te vas a Inglaterra un mes, ¿te va a pedir Hacienda algo? Al final tú estás comprando aquí un token, desde un punto de vista fiscal y contable estás comprando una moneda y desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista en relación al beneficio, pues tendrás que declarar el día que vendas los tokens, si es que los vendes, pues las plusvalías que hayas obtenido las tendrás que declarar en tu IRPF. Entonces, pues bueno, es como cualquier otra cosa, ni más difícil ni más sencilla. ¿De acuerdo? Mireia, ahora en inglés. Mireia asked me what does she has to do to buy tokens if she lives in Spain and if the tax regulator, okay, we call them in Spain Hacienda, if the tax regulator is going to ask her something after the purchase, after the token purchase, okay? I talked to her that the only thing you have to do to buy tokens is to go to the website, tutellus.io, KYC, you have to upload your documentation, your proof of residence, and so on. And after, you have to have Ethers in your wallet and to send the Ethers to the smart contract address you have in the dashboard. That's all. From a tax point of view, the only thing you have to do is to
to tell the tax regulator the amount of money you have earned during next year. Okay, so if you bought the tokens and you sold them after taking profits, you'll have to declare about the profits you have got, like any kind of. So that's all. Okay, next one. Let's see this one, for example. Yes, Irene Navarrete is asking about why companies will be attracted to hire in Tutellus and not in LinkedIn. It's a good question, Irene. Well, you know, from my point of view, and sorry, LinkedIn, but LinkedIn is the biggest fucking bag of bullshit that anyone can, and there's no way to prove it or prove the opposite. So this is the reality. LinkedIn is everything and always about, I don't know, put all the titulations, all the certifications, all the studies you want, and it's impossible to compare and to validate. Just the opposite than Tutellus.io. In Tutellus.io, if you are a person with enough relevance to be able to get a job in whatever kind of skill you can imagine, this is a real test you have passed because you have won all this amount of tokens. Okay, so if the platform says if you are a relevant person in that skill, that's right, and there's no way to prove it in LinkedIn. So the approach to companies is completely different. In the first one, this is the LinkedIn. This is the biggest one, but I'm sure it's not the best way to hire people. And in Tutellus.io, you'll have all the data completely upload, and to find people will be much easier, and of course, absolutely credible. Irene Navarrete preguntaba que por qué empresas se van a ver atraídas por Tutellus en vez de por LinkedIn para publicar ofertas o para contratar gente. Y le comentaba que, bueno, es que el LinkedIn es el mayor saco de basura de bullshit del mundo, ¿no? O sea, cualquiera se puede poner en LinkedIn que es astronauta y que ha estudiado en el MIT y tiene 5 máster, que es lo que hay, no hay manera de comprobarlo, ¿no? En Tutellus es todo lo contrario. Tutellus, al final, si tú tienes relevancia en lo que sea, es porque te la has ganado y la has ganado hace poco, además. Entonces, pues bueno, no hay manera de engañar en un sistema basado en blockchain que mida la relevancia de los usuarios. Esa es la principal diferencia. Desde un punto de vista de la empresa, el usuario que pueda contratar a través de Tutellus es muchísimo más fiable su formación que a través de LinkedIn. So, other question. We have just 4 or 5 more and we finish. So you won't get much more bored, sorry. Other question is of Timothy Barkett. He asks, if I live in USA, can I invest in your ICO? Hi, Timothy. It depends on your kind of profile from an investment point of view. I mean, if you are a normal guy, you have a normal job, and this is not your, you know, you investor, you cannot invest from the USA. Maybe if you lived, of course, outside the States, you could, but from there not. If you are an investor, an official investor, of course you can. So it depends on who you are. So if you are not sure, if you because you have bought other tokens in other ICOs and you are not sure if you fix better in one way or in the other one, the best thing you can do is to complete the KYC, to ping us directly to ico@tutellus.com, and we'll speak with you and we'll study your case in a very deeply way, right? Timothy pregunta si vive en Estados Unidos, si puede invertir en la ICO. Entonces yo le digo que bueno, que si es una persona normal de la calle que tiene otro trabajo y que no se dedica a esto, pues que no puede invertir, que tienes que ser de fuera de Estados Unidos para poder hacerlo. Si vivieras fuera o tal, pues sí que podrías. Pero si has invertido en otras ICOs y si eres un inversor acreditado y te dedicas a esto, sí que puedes.
Entonces, si tienes dudas, si no sabes si encajas mejor en un sitio o en otro, completa el KYC en tutellus.io, contacta con nosotros en ico@tutellus.com y directamente veremos tu caso, analizaremos tu caso, hablaremos contigo y te decimos intentar meter un centro si puedes o no invertir. ¿Ok? All right. Next question. Ronald asked me, what happens if all the money is not raised at the end of the ICO? Well, it means that what happens if we have tokens without selling at the end of the ICO? These tokens will be burned, okay? They will disappear and we will have less tokens in the market. Pregunta Ronald que qué pasa si hay dinero que no se ha colocado al final de la ICO. Es decir, que si hay tokens que no se han vendido. Entonces, le comento que serán destruidos. Destruiremos los tokens y, por lo tanto, habrá menos tokens en circulación. Philippe asked me, how can you ensure that you will continue to work after your token sale? This is a good question. This is a good question, and it comes from, you know, the confidence and these kind of things. We are not a new company. Remember that we don't start now. We are a 6 years old company with a clear business, with a profitable business, with an offices in Spain, and this is not a game for us. So we have been here in the last 6 years, and I hope to stay here for the next 21. Okay, so this is all. Everything is about trust. We are not news. We are not newies, and we'll stay here. Pregunta Philip que cómo podemos asegurarle que vamos a seguir con el trabajo después de la ICO, ¿no? De la token sale. Tiene mucha lógica porque sabéis que ha habido mucho scam y hay gente que pilla la pasta y se pira. Y le comento a Philip que nosotros es que no somos nuevos en esto, ¿no? Llevamos ya 6 años en el mercado dando la cara a las buenas y a las malas. Tenemos nuestro track record, tenemos nuestra compañía, sabemos hacer negocios, sabemos que no vinimos ayer aquí y estamos en Madrid, en concreto calle Henry Dunant, en el centro. Así que, bueno, tenemos difícil el desaparecer. Es todo cuestión de confianza, yo lo entiendo. La gente se quiere asegurar de que vas a seguir ahí, pero bueno, es una ventaja que tenemos las empresas que ya existimos es que, pues bueno, pues creo que aportamos más credibilidad que proyectos que están empezando ahora, ¿verdad? All right, 3 last questions. Amanda is asking something in Spanish. She asks, hola, quería saber por qué lanzáis una ICO justo ahora. ¿Era necesaria para el proyecto? ¿Por qué necesitáis 40.000 Ether? ¿Se podría hacer lo mismo sin tanta inversión? Gracias. Es una, first in Spanish and after in English. Es una pregunta, son varias preguntas. Y bueno, yo no sé, Amanda, si te has leído bien el white paper y has visto bien la documentación, porque creo que lo tenemos ahí bastante clarito. Lo que venimos a decir es que nosotros tenemos un plan de negocio por el que queremos llegar a 100 millones de personas en 3 años. Queremos cambiar la vida de 100 millones de personas. Queremos conseguir que 100 millones de personas ganen dinero aprendiendo y enseñando a otros. ¿De acuerdo? Este ejercicio de llegar a 100 millones de personas lo tenemos que hacer con una cantidad de dinero importante, tanto para activar todo el programa de becas, lo queremos dotar de 20 millones de dólares, como desarrollar toda la tecnología, plan de negocio y todos los tokenomics de la compañía, otros 20 millones. Por eso estamos yendo por 40 millones de dólares, que son 40.000 Ether, ¿de acuerdo? Entonces, ¿era necesaria la ICO para el proyecto? Si quieres llegar a cambiar la vida de 100 millones de personas, 40 millones me parecen hasta pocos. O sea que, por supuesto, que era necesario. ¿Por qué lanzáis la ICO ahora? Pues porque queremos llegar a 100 millones de personas en 3 años, pagándoles por aprender. Este modelo sin blockchain no lo podíamos hacer. ¿Se podría hacer lo mismo sin tanta inversión? No, porque no llegaríamos a 100 millones de personas. ¿Con 1 millón a cuántos llegaríamos? Pues os podéis imaginar. Al planeta, la educación pues, va a cambiar para siempre y que a partir de ahora, gracias a blockchain, se puede ganar dinero aprendiendo y por eso lo estamos haciendo aquí y ahora. Amanda is asking me, sorry, why do we launch an ICO just now? And if it was necessary for the project, why do we need 40,000 Ethers?
and if we could make the same without so many investments. Thank you. Let's answer step by step. We want to reach 100 million people with these projects, right? We want to reach and we want to get that 100 million people change their life, learning and earning money through education. So we need to reach all these people. It's a lot of people. We have to spread all the content and all the business model in a very short period of time, right? And by doing it, we need to start with a big amount of money from a scholarship point of view, $20 million, and other $20 million for the business plan, okay? So, of course, we need $40 million because we want to reach 100 million people. If we could reach only 1 million people, we wouldn't need so much money, but we want to reach 100 million people. So, yes, the ICO is necessary right now, and the 40 million people, 40 million students, 40 million ethers, sorry, this is the money we need to launch the project in an optimal way, to reach these people, to spread the knowledge, to spread the tokenomics model, and to let people to study free and earn money. Well, other question. Ellen Madison asked me, I have purchased some TUT, but I didn't receive anything. When will I receive the tokens? Okay, hi Ellen, you will receive the tokens when the ICO gets closed, okay? So you'll have to wait a little bit more. Pregunta Ellen que ha comprado tokens, pero que todavía no los tiene en el monedero y que cuándo los va a recibir. Y entonces le digo que, bueno, que se los recibirá al cierre de la ICO. Hay un smart contract que ha firmado ella con Tutellus y, por lo tanto, en el smart contract está claramente definido cuándo se van a liberar los tokens. If you have purchased token in the pre-sale stage, you have signed a smart contract, and in the smart contract, you have all the information about when we are going to deploy you the tokens, and you'll have them in your wallet, right? And last question about David Santos. David asked me in Spanish, ¿cómo van a ganar dinero los inversores del ICO desde la economía no especulativa? Muy buena pregunta e importantísima. Entiendo que todos los compradores de tokens quieren, bueno, están apoyando el proyecto porque creen en la educación, creen que podemos cambiar el mundo y que podemos hacer las cosas diferentes y que esto no se trata de ganar dinero en el ultra corto plazo especulando. ¿De acuerdo? Eso para empezar. Nosotros como empresa lo que tenemos que trabajar continuamente es en desarrollar el producto para que la demanda de tokens sea cada vez mayor. Si la demanda de tokens aumenta porque las empresas necesitan tokens para contratar a gente, porque los profesores necesitan tokens para contratar publicidad y porque los alumnos necesitan tokens para pagar cursos, si la demanda aumenta porque estamos haciendo bien el trabajo, entonces el valor del token aumentará. Entonces, bueno, frente a una oferta fija o decreciente, lo importante es que la demanda sea cada vez mayor. Nosotros estamos centrados en generar cada vez más demanda de tokens, más demanda de, bueno, más agilidad y más boosting en los tokenomics para que al final el token holder se haga ganando, que es el objetivo de todo. In English now, last question, David asked me how token holders are going to earn money from after the ICO from a non-speculative point of view. And I asked him in Spanish that I suppose and I hope all our token holders are interested in the project because of the, you know, of the potential of the project, because because they believe that we can change the world and so on. So why or what are we going to do for the raising from a pricing point of view? We have to work as a platform and as a product, everything about to rise up the demand of tokens, okay? If we get that companies are each time much more interested in the token
in the token purchase for hiring people. If we get that teachers are each time much more motivated and excited about the tokens for promoting their courses, and if we get that students are much more excited each time of the token purchases for courses, if we get that the demand of tokens is each time bigger, as the offer is down, the price will rise up. So our goal is to improve the platform, to improve the process, to boost the tokenomics model, and always thinking in the demand of tokens. The more demand of tokens we have, the better for everyone. Okay? Sorry. I don't know if I have... yes, I have two... Alex is asking now, hi guys, just one question, why Tutellus can be relevant for poor countries? Can you explain how it will work to help those countries? Hi Alex, it's a good question. Poor countries are strategical countries and for us. Okay, we are focused on underprivileged countries from a scholarship point of view. We, as I told you before, we want to start a model with 20 million. Then, if we let people to study free from these countries, these people will have the need to generate a lot of activity in the platform to earn more money. So they'll have to study more, they have to help other people. So if these people help other people, the tokenomics model starts to boost. So this is the point. We are very excited to let people to study free from poor countries, to let them to earn more money, helping other people and learning better. ¿Ok? Me pregunta Alex que por qué es tan importante para nosotros, ¿no? Que para nosotros empezar con el pool de becas en países pobres, esos 20 millones de dólares es importantísimo, porque lo que pretendemos es empezar a dinamizar los tokenomics a través de esta gente. Es decir, si conseguimos que muchísimos millones de personas empiecen a estudiar gratis con una beca, esa gente tiene que generar mucha actividad en la plataforma para conseguir ganar más dinero. Por lo tanto, esa actividad va a estar muchas veces relacionada con dar soporte y ayuda a otros alumnos. Por lo tanto, si yo quiero ganar dinero, voy a tener que ayudar a otros. Por lo tanto, si yo he becado a gente para que estudie gratis y esa gente tiene que ayudar a otros y estos otros van a estar mucho más receptivos a comprar cursos porque están aprendiendo más. Por lo tanto, las principales métricas de la plataforma van a ir hacia arriba. ¿De acuerdo? Para nosotros, los países en desarrollo son pieza estratégica en el proyecto. Last question. AG asked me in Spanish, si tuvieses que definir Tutellus en una frase corta, ¿cuál sería? In English, if I had to define Tutellus in a very short sentence, what would it be? Well, it's a good question to finish. The claim we have deck and the claim we'll have in the website from a few days on is empowering people through education. I think these few words are absolutely important for us. We empower people and we are based on education. So, Tutellus.io, empowering people through education. Es decir, que la frase que nos define muy bien es que somos capaces de empoderar a la gente mediante la educación, ¿no? Suena mejor en inglés, lo sé, perdóname. Empower people through education, a través de la educación. Creo que nos define muy bien. Ayudar a la gente a hacerla mejor, a hacerla más lista, a sacarla de... mejorar su vida apoyándonos en la educación. Okay. I don't know how much time I have been treating all the questions. I think around 35 minutes. I think it's enough time for the first time, okay?
enough time for the first Ask Me Anything. Thank you guys for supporting me during 35 minutes without stopping. And video in well, of course, this video will be saved in YouTube, and you'll have in the channels. Of course, we'll promote it between all our social media networks. And yes, it was my pleasure to stay here to share my vision of the things, of the project, of the token, of the ICO. I'm sure we'll repeat again other AMA in a few weeks. So feel free to stay connected with us. Thank you very much, and nothing more. Bye. Cheers.